schau an. Warte. Oh, Also, I saw a lot in the Kirschen. bakery. Ach ja, ja, so, ja, die It haben is so. Kirschkuchen. Kirschkuchen. Yeah. Boah, das sehe ich jeden Tag. Wieso habe ich vergessen? Hä? Oh, here's a weird one. The plural of Kuchen is Kuchen. So stupid. I remember that. Okay, so Kirche. No. Kirche. Kirche, soft one. Because it follows Kirche. after an E, and the R is more or less ignored because it's soft I pronunciation. mean, the Kirche. benefit that I live next to a church, and I heard the Kirche and the bus announcement, and I hear it like every day, so that helps that they can say it like Kirche. Now, the tricky bit with the here is that there's like a certain position in the mouth you have to do. It's kind of hard to explain. Like if I would draw it, it would be a moment. 1 second. Like if there's like the teeth and the lips, there's like this hard gum ridge, you know, and Boah, here wir is lernen kind einfach of Biologie. that's kind of weird to explain. It's like I it's think like I if the can. lower teeth are here, the tongue makes this weird curled position, and there's like this thin airstream that has to go through it. The tongue tip No, is I down. think- That's the important bit. No, I think I found it once. No, I think I found what the trick what to you're it once. what you are doing is when you say Kirche, is that you have an airstream like, do you know the little dangly bit before it goes down into the throat? What you are doing is you form it here. This is not correct. This is the ach sound. This is back in the throat. What you have to do is you have to form a thin airstream that goes behind the teeth and low out of the mouth. It's not back at the throat. It's further at the front. And that's the ich. What you're doing is the ach sound. But you have to curl your tongue. So it's like say sh, and then put the tip of your tongue down while keeping the rest of the tongue in position. Sh. That's kind of tricky though. Say, how would you say the word huge? Ich. No, can you say huge? Huge. Oh, you don't do it. Okay, some dialects do it. At the beginning, there's a hissing sound before you say huge, and that sound is a session. Yeah, and that's roughly the position you have to have before you form the h sound. Huge. It's just like the problem with try with the edges of your lung, with the edges of your tongue. When you say like it, just the edges. Yeah, the problem is when you say sh, and you essentially do this with your tongue. Where you form the tongue tip goes up and forces this thin airstream to go and form like a little circulation here that rushes out of your mouth. Sometimes it's curled a bit more, so it makes this shape. And that is not quite the right thing. It usually touches the gum almost, and that's not quite right. Yeah, it's like this very peculiar airstream shape. When I experience German, can understand even if I have the harsh sounds, but it's so hard because of my mother tongue, my Dutch mother tongue. It's so hard. It takes a lot of practice to me to get it out. I can I get better with ich instead of like ich. Mm-hmm. So I get it's better further in the front. Yeah, that's the trick. Why is this has become like so popular? Like this sound, this r. Why? The r? No, the r. That's the French one. They just used it in Germany. It's only the southern states still use the tongue rolled R, so it's just the rest of Germany. Yeah, even like south of Norway, that brought like from Denmark to Norway and like to the south of Sweden, you know, like but like anything that's north, they use the r or r. Yeah, that was the standard for a long time, so it's not too unusual. Yeah, I mean the r is kind of rare, so yeah. Yeah. You can try something. So you like make a hole with your tongue and like just the edges touch the top of your tongue. So you just make a curve with. It's like if I have to draw it from the front, it's kind of really hard to draw in 2D. Yeah. Yeah, it's like the edges. If I draw something like 3D, if those are the teeth,
and your tongue has to make this weird position where if this is the lower row, the tip of the tongue almost curls down, while the rest of the tongue, if it's seen from the side, you have to essentially do like this weird position. Yeah, it's like kind of hard to explain. It's this weird air canal up here that is not involving the tongue at all. In the the tongue middle tip. of the tongue. Oh my god! It's this area here that's important. You cannot make it here, and you cannot make it in the front, and you cannot involve your tongue tip. Oh, okay. Yeah. It's a very specific hissing air canal that is up here where the hard ridge forms. Essentially, I just want. If these are your upper teeth, this is the hard gum ridge, and this is the hard gum. The has to form essentially here, this thin canal. That has to hiss the sound. If you don't do that, if you use the tongue tip, it sounds like a sh. And if you use the back of your throat, it sounds like a ch. And that's not what you have to do. It's this control here. That's important. If you cannot do that, then it will never sound like. It's usually an approximation of the back or the front. And you have to do the middle. Oh. Kirche, Kirsche, oder auch, ja. Kirsche. So wie ich, ach. Ach. Yeah. Ich, ach. Yeah, it's all. Oh, thank you. I think I get better. It's usually like you get used to different sounds over like a week, I would say. If you do it every day and listen to it for a few hours. Can you say it again? Church? Kirche. Yeah. The trick here is that the R at the end of a syllable is ignored more or less. It's like a weird sliding down of a vowel quality. It's kier. In Platt, they say kak. Yeah. Also, a very important thing is we have two qualities for every vowel. We have a long and a short one, we call it. And it's E and E. You have that's for every vowel. We have A and A. We have E and and we have E and U and and Ö and all this also shifts this. Also. Yeah. So if we don't say depends on the word, right? Depends on the word. Yeah. So it's more like the long E is more like an English double E, like the E sound. But most people shorten it into an sound, like in Kirche, not Kirche. That sounds in some dialects do that, but usually it's something like K. Like if I have to write a different sound, I guess I don't know, something like with a Y or something. I don't know. And it almost sounds as if we have we usually shorten the vowel if there's a double, and the double consonant is usually like double R can occur. But it roughly sounds like that. So we have K. Yeah, K. Yeah, it's kind of weird. It's in between like a. It's like this weird vowel slide. It's almost impossible to explain properly. That's the. Yeah, and then K. Yeah. And it's like the E at the end is weak. So we have a weak I, and let me denote it with, I don't know, make it smaller. Kirche, and the E, the A at the end is also weak. So yeah. And this one is stressed. So the reality behind it is we don't say Kirche or Kirche or something. We just weaken it all. Kirche. Sometimes they push the E, and then it can become stronger, like Kirche. And this one is almost like an R that follows after it. Kirche. Oh, it's more the E. Kier. The R is not really there. Imagine it like a dark R sound. No, like it's not the R. It's more like an E sound. So it's not like an E sound. Kier, like an Kier. Yeah, it almost falls down in pitch, as if you have to imagine it like. Yeah. Yeah, it's like Kier. It falls. It makes this weird slide down, and then here it's like this other weak push again, where it just falls off. Okay. And yeah, Kirchen. For us, it's just and also Kirchen again. If you have an en at the end, it's not really there. We don't say Kirchen. Most people would just nasalize it, so they would make the ch sound and just Kirchen
they would end it in an NG-like sound that goes through the nose. Kirche. Maybe an Kirche. N sound if they pronounce it a little bit stronger, but it's usually some sort of nasal N. Kirche. So yeah, it would be something like it's almost like Kirchen. Let me weak the. I don't know. Let me make it small. So Kirchen. Yeah. That's the reality behind it. How people pronounce the word Kirchen. Sometimes like maybe Kirchen. Depends on the dialect group and how Kirchen. Most people will understand you if you say Kirchen, but it's annoying to say after like a billion times. They'll think that's a Dutch person. Yeah. No. If you put the tip of the tongue behind the upper teeth, it becomes sh, so Kirsche, like the sh in English. Yeah, sh. Kirsche, Yeah, weak, or like sometimes pronounced. Yeah, the e, Kirsche. Again, the r is not really there. It's more like a weak sound. Kirsche. Kirsche. It's like in British English where they say something like clear, like this ear sound. Clear, Kirsche, clear. But that's only in American English where you say clear, and the R is not really there. If you make it British, clear, fair. Klar. You know? Klar. And then Kirschen. Again, Kirschen. Again, you don't really say it. You say it like a nasal tone. Kirschen. Kirsche. Okay, now we have the Ü sound. So ich, Küche. Again, the hissing sound like in the word ich, Küche. Was ist Sweets? Ist Küche oder Kuchen? Was ist Cakes? No. That's cake. Cakes. Kuchen is plural. Der Kuchen is singular. Okay. Die Kuchen is plural. Was ist Kitchen und was ist Cakes? Und was ist I cook? No, that's all here. Küche is kitchen. Küchen is kitchens. Die Küche, feminine, singular. Und, die Küchen, plural. Und Sweets? Sweets has nothing to do with it. Sweets is Süßigkeiten. That's something entirely different. Und Süßigkeiten. Ich denke, dass I remember. Was ist I remember? Ich erinnere. Ich erinnere mich. You have to reflect on yourself. Ich erinnere mich. I remember myself. Literally. Ich erinnere, dass Sweets. No, ich erinnere mich. And you have to use it as part of the word. Sich erinnern. An. Ich erinnere mich. Ich erinnere Mich. Ich erinnere mich. Du erinnerst mit der Endung. Dich. Dita in Frage. I have a question. I remember that cakes is something to do with Küche. I remember very well that word. What is cakes? Cake, like the sweets, like tortas. What is that in German? Can you write it? That's on the screen. Kuchen. The cake is the Kuchen. It's already here. What you were saying, sweets, is Süßigkeiten. And that has to do with the fact that süß means sweet. Oh, Kuchen. Ik is like, it's like an ending. Danke. Yeah. And kite is like a thing. So this is like a sweetly thing. It's hard to explain. This cannot be properly translated. Yeah. Ist weiß. Yeah. Every word can be split apart into its components, like Entschuldigung, which sounds kind of long and bothersome, is just end, to get rid of something. Schuld, which is guilt. Schuldig, which is guilty. And is essentially the concept word of something.
So the act of doing the getting rid of guilt. That's what it means. Entschuldigung. Oh yeah, that word I struggled the most with in the beginning. Now Like for example, end to get rid of something, to remove something. Fernen and fernen to remove literally means to get rid of and make it distant, like fern, far away. Yeah. Entfernen. So remove plus far plus a verb ending. That's what entfernen means, to remove. Okay, yes. So it's little things like that where it's not just some magic mumbo jumbo. It's all just usually some sort of charade and weird combination of little bits. I remember I had one tip for the words you guys have with 2 consonants, like Elton, because it's 2 consonants. There's no A between it. Like that, I need to think of the word turn, Elton. Yeah, it's not Elton. It's more like really much. Most people don't really. They pull it down, so it's more like an Eltern, tern, like a very fast, weak AR sound combination, like Eltern, tern. Elton. It's like a weird, almost as if you develop a frog in your throat, but it's not really there. It's like tern. It's almost there, but not quite. Yeah. You want to form an R, but it never really occurs. That's the trick behind it. Because usually, if you have it somewhere in the middle, the R is not really there. It really only occurs at the beginning, or in rare cases where you have to push it. Otherwise, like it's an irregular reading, like this one. Like voraus means as in like in advance or forward or something like that. And technically, you should read it as voraus. Technically, but most people don't do that. They don't like how it sounds. It sounds too abrupt. So the R gets pushed into the next syllable. Voraus. Voraus. For whatever reason. I don't know why it's irregular, but that's how people do it. So not voraus, but voraus. Nope. Too disruptive. So the irregularity wins over the rule set just because it sounds better. Yes. Another exception to learn, yes. And it's little things like that you come across all over the place. I think in the beginning, like in primary school, like I think in Germany, like voraus. I think if you like voraus, like sometimes it sounds too weird, so people replace the sound. Gucken is one way to say to see or to watch. Or gucken. But we don't like. It was always gucken. Cook. Yeah, we say gucken with a K. Gucken. Yeah, but nobody. It was really confused when I was a kid because we write it as gucken with a G, but it's always pronounced like. Oh, it is with a G. Yep. But isn't that with a K or a G? Yeah, it's weird. It's just like that. I never asked why. It just is. And we have 3 words. We have sehen, we have schauen, and we have gucken. And they come from 3 different dialect groups. We have the Middle German, like the High German. We have the Lower German. We have the Southern German. And I think schauen is Southern. Yeah. Sehen is like Middle, like High German. And gucken is Northern. Maybe I've heard with schau mal. Yeah, it's also different use cases. For example, Fernseh schauen, Fernsehen sehen. Fernsehen sehen sounds weird because you have to repeat sehen. And Fernseh gucken is also possible. So it depends. Yeah, it really depends. And you can combine it with other things like zuschauen, zusehen, zugucken. Yeah. Aber you cannot say, you can say ich sehe dich or ich sehe das. But you cannot say ich schaue das, ich gucke das. Because schauen and gucken have the idea of watching. While sehen is just the act of using your eyes to perceive something. Yeah, in the sense. Yeah. So like Schauspielerin. Yeah, that has to do with like the sense of show as in show, Because the old word for show was schau in German as well. Like for example, that's a good thing to remember. Like for example, there was like Wochenschau was like a TV format in the past. Not really.
Yeah, otherwise we have words like Schauspieler or Schauspiel, auch like, because you show it to other people. So you can watch it. You can watch it, therefore it's Schauspiel. Yeah, Tagesschau. Also Yeah, that's still a thing. Yeah. Still a thing. Also, there's the rare case where you have to be careful because SCH is not the same as SCH, you know? So it can happen. Like something simple like Bescheid, where you have to just know the fact that be is never ever stressed and it's its own syllable and therefore it's its own thing. But then you have words like this Bescheid. one. Yeah. Like this, at the first it looks like Russian or something. But that's not the case because it's a noun and we don't have... It's not Russian. It just looks like this. This is Röschen. Moin moin. Röschen. Moin moin. So it's like a little rose. Yeah. Okay. That's why maybe like if you read like an audiobook, like in the beginning, listening and also reading is really important. Because you hear how the words are pronounced. Yeah. And it's usually when you see something like Dornröschen, you would like in like the first few milliseconds you would think it's like Dornröschen or something, but it's not. It's because we have this thing. If you use a diminutive, a cute form, little form, the chen is not the only bit of the word. It's also the fact that the vowel in the middle changes into an umlaut. Hello. So Röschen is more like roses? Yeah, Rose, that's the standard form, rose. But then you get rid of this to make it adaptable to other forms. And then you can say chen or line, depending on the word. But that is not enough. You have to also put the umlaut in there. So an O becomes an Ö. And an U becomes an Ü, and A becomes an Ä. For example, you have Hase, which is bunny. And you get rid of this. You make it into an Ä. And then you put an chen at the end. Häschen, Häslein. Rein, leider. Zu wenig. And that goes for every word. Except for diphthongs, they don't have one. For example, Schwein, swine, or like pig. You cannot make it an E umlaut or something, or E umlaut. They don't exist, so it just becomes Schweinchen, for example. But every other word that usually has the standard form with a vowel that can exist as an umlaut, it occurs. Vogel. Vögelein zum Beispiel. You can theoretically form Vögelchen, I guess, but Vögelein is the old version, I think. Both are okay. But yeah, you have to know that there are weird little rules like getting rid of an annoying E in the middle. That's the tricky bit. There's so many irregularities. You have to develop a German mouthfeel for it, like a gut feeling that this is not right. Die ist gar nicht mehr im Call. Ist er nicht mehr? Was? Nein, die mit der du vorhin geredet hast. Sie hat verlassen. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Die, mit der du das erklärt hast, die ist nicht mehr im Call drin. Na und? Ja, keine Ahnung, hä? Okay. Vielleicht hat sie es ja zerrissen, ich weiß nicht. Aber ich habe sowas noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Muss man auch nicht. Ist nur wichtig, dass man weiß, dass es existiert. Aber das wird doch erst wichtig, wenn man wirklich schon krank gut sprechen kann. Ja, eher nicht. Man gewöhnt sich eher daran, dass gewisse Muster existieren. Zum Beispiel, dass man die Rs nicht so hart betont. Damit kann man dann Wörter wie Kirche, Kirsche, Küche und Kuchen und so weiter, die kann man unterscheiden, weil für viele, die wissen nicht, was triggert was. Ja? Das ist dieses... Hast du mal darüber nachgedacht, wieso einige Wörter ch und andere ch benutzen? Und kannst du eine kleine Regel dazu ausdrücken? Absolut nicht. Nein. Dann ist es relativ einfach. Du have ich, then you have alle Umlaute, also ech, öch und üch, die sind alle soft.
Then you have euch. Was noch? Waren das alle? Ich, euch. Ech. Nee, das war auch schon. Und die anderen sind ach, och und uch. Und die sind alle hart gesprochen. Theoretisch noch, ich glaube, Bräuche, nee, Aber guck mal, Kuchen Auch. und ich. Kuchen, Ich, Küche, ja, gut, okay. Es kommt auch natürlich auf die Dialekte an, aber Hochdeutsch hat den Unterschied zwischen dem ja, gefauchten quasi, wo man die Zungenspitze unten hält, einen schmalen Kanal zwischen der Zunge und dem harten Gaumen oben. Hinter den Zähnen ist ja dieser harte Kamm. Und dort muss man einen dünnen Film aus Luft quasi erzeugen. Wenn man zu weit die Zunge nach unten setzt, dann ist das hinten im Rachen, wo dieses weiche Ding, das sogenannte Uvula, ist. Und wenn man das bei der Uvula hinten macht, dann ist es schon viel zu weit hinten. Quasi, ja. Sehr schlimme Sprache. So nennt man das halt. Ich kann das nicht anders beschreiben, das ist schon abstrakt genug. Wenn du halt hinten im Rachen hinschaust, sagen wir mal, hier haben wir den harten Gaumen, hier ist diese kleine hier sind die Zähne. So. Dann hast du ja hinten dieses komische kleine Ding. Hier ist der Nasenraumzugang und hier ist schon hinten der Rachen. Das heißt, du hast hier dann die Zunge. Und was du machen musst, ist quasi, dass die Zunge hier einen dünnen Luftfilm erzeugt. Oft wird die Zunge dabei unten gegen die untere Zahnreihe gehalten. Und dann hast du hier in diesem Zwischenraum, je nachdem wie dünn der ist, kannst du zwischen verschiedene Martin, Qualitäten ich geh essen. Mach das. Guten Appetit. Ja, danke. Wenn die Zunge aber hier hinten aufliegt, dann hast du nur diesen kleinen Bereich, wo diese kleine Uvula quasi nach vorne springen muss. Und dabei entsteht dann dieser knatternde Sound. Das ist hier in dem Bereich hier hinten geformt. Bekommst du hierfür Geld, dass du sowas machst eigentlich? Nö, überhaupt nicht. Okay. Ja. Nee. Und ja, das sind so ein Haufen kleiner Regeln, die meisten einfach nicht sehen, nicht wahrnehmen und die erkläre ich dann einfach so. Nö, es ist halt eher oberflächlich. Eine 6. Ich meine, man kann davon aus, es gibt ja zum Beispiel Long Vowels und Short Vowels, so wie wir die halt bezeichnen, lange und kurze, A, E, I, O, O, whatever. Und die sind nicht nur long and short, sondern die sind auch ein bisschen mehr frontal oder ein bisschen mehr in der Mitte. Also wir haben I und wir haben Ü und 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 die werden immer weiter nach hinten verschoben, geschwächt und nach hinten. Und das muss man dann halt wissen. Sowas wie, keine Ahnung, wir sagen ja nicht geben, wir sagen geben. Ja, das schwache E wird fast verschluckt sogar. Einige Leute betonen das überhaupt nicht. Das ist fast eher wie ein nasales N. Geben. Fast wie ein M sogar. Geben. Und das ist das normale Deutsch. Und jetzt stell dir vor, du bist daran gewöhnt, dass die EN-Endungen deutlich sind und dann nuschelt da ein Deutscher vor sich hin und sagt, haben wir es doch gegeben. Da versteht man überhaupt nichts mehr. Gar nichts. Und wenn man auch die Stressmuster nicht kennt, ja, das Geben zum Beispiel, das G ist immer gestresst. In diesem Fall. Außer wenn es sich aber das gehört zu geben dazu, weil das Geb die Wurzel ist. Wenn du aber sowas hast wie gegeben, dann ist Geb immer noch die Wurzel hier. Aber das G davor, das hat eine ganz andere Rolle und das wird niemals, unter gar keinen Umständen, in keinem Wort gestresst. So wie gekauft, gegeben, gegessen. Immer die zweite Silbe, niemals diese erste. Dasselbe mit allen anderen nicht alleinstehenden Silben wie ent, be, un, ver. Die werden niemals gestresst. Und ja, das sind alles kleine Schnipsel, die man lernen muss, das sind Dutzende. Und erst wenn man die wirklich verinnerlicht hat, kann man Standard Hochdeutsch sprechen. Und das ist nur Standard Hochdeutsch. Dann gibt es noch die ganzen Dialekte. Pick mal die Dialekte.
53 Dialektgruppen und jede Gruppe hat nochmal sonst wie viele Untervarianten. Also viel Spaß. Spannend. Kann ich wohl keine Sprache, kann kein Englisch, kein Spanisch, kein Deutsch. Mist. Ja, nee, Englisch geht ja noch, gibt ja genügend Ressourcen. Und also da kann man sich nicht beschweren, da ist so ziemlich die gesamte Welt drauf geeicht. Wenn man kein Englisch kann, es gibt eigentlich keine Ausrede dafür. Weil die ganze Welt einem das die ganze Zeit an den Kopf schmeißt. Alles hat mit Englisch zu tun. Und die ganze Welt öffnet sich einem auch, sobald man Englisch kann. Weil jeder andere Sprachmaterial in Englisch vorliegt. Hopp. Ja. Willst du eigentlich auch nochmal was sagen? So. Hm? Max hier, der auch hier drin ist. Aber Das träumt er immer. Ne, Max, du kannst doch so gut Deutsch. Sag's doch immer. nee. Hau mal was raus. Deutsch kommt von dem Wort Diudisk. Und das kommt von Seud. Und aus Seud hat sich das Wort Leud geformt. Und das wurde ausgehärtet und hat sich dann zu Leut geformt. Und daraus wurde dann Leute. Okay, also Dio wurde aber auch Deutsch und Teutonisch und so weiter. Und das Isk ist einfach nur das deutsche Isch. Also wie etwas ist. Woher? Weißt du das? Weil ich mich dafür interessiert habe, woher das Wort Deutsch kommt. Also wenn du es wortwörtlich übersetzt, dann bedeutet das Leut-isch. Also People-ish quasi. Also so wie die Leute gesprochen haben, die Sprache der Leute quasi. Mhm. Also ist Deutschland das Land der Leute, die die Sprache der Leute sprechen. Deswegen heißt Dutch auch Dutch, weil die Germanen, die da drüben gelebt haben, auch sich selber als Leute bezeichnet haben, die die Leute-Sprache gesprochen haben. Also selbe Idee. Leicht andere Ausführung. Okay. Sachen gibt's. Also, danke. Und jetzt sprich mir nach. Rindfleisch-Etikettierungs-, Überwachungs-, Aufgaben-, Übertragungsgesetz. Technisch gesehen nicht komplett, sondern Rinderkennzeichnungs- und Rindfleisch-Etikettierungs-, Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Das ist das komplette Wort. Ja, Max, hau raus. Niemals. Warte, okay. Rinderkennzeichnungs- und Rinderfleisch-Etikett-Überwachungsaufgabenübergesetz. Nochmal. Komm, Max, jetzt du. Nein. Deutschunterricht ist erst Freitag, ist erst Donnerstag. Nee, ist das Freitag. Das wird mein Downfall. Ich hasse diese Lehrerin. Jeder hasst Lehrer. Nein, manche sind nett. Zum Beispiel mein Sportlehrer, der hat mir eine 1 gegeben. Ne? Ja. Weil du ihn Aber jeder dich hat er dich unsittlich berührt? Nee, bin ein guter Sportler. Okay, Max, komm, hau raus. Nein. Na komm. Wie wär's mit einem einfacheren Wort? Also wie Kraftfahrzeug, Haftpflichtversicherung. Ja, komm, Max. Ich mach das untere, du das obere. Nein, ich hab was für dich. Tschechische Chefchemiker auf Griechisch chinesischen Passagierschiffen. Okay, warte mal. Das ist der Endgegner. Das ist wirklich der Endgegner. Wenn sowas wird die Lehrerin im Diktat raushauen. Oder tschechisches Streichholzschächtli. Oh, warte, was ist das? Oder mein persönlicher Favorit, den viele Ausländer einfach nicht lesen können, weil die nicht wissen, wie die das Wort spalten sollen, ist das hier. Die denken dann, das ist Quaichinchen oder something. Boah, das hat mein Chinese immer gesagt. Quaichinchen. Wow, Tauni, ma. Ja, ey.
Wenn er das einmal zu dir gesagt hat, dann solltest du ihm eine verpassen. Leider Denn Montag nicht mehr bei mir. Mist. Taunima heißt, ich fick deine Mutter. Okay. Muss Also gemerkt werden. Und wenn jemals ein morgen. Chinoid Nee. das zu dir sagt, dann musst du. Okay, Montag wird das gespammt zu Lehrern. Würde ich nicht empfehlen. Das ist eine harte Beleidigung. Wenn die das nachschauen, dann hat's dich erwischt. Okay. Mist. Ja. Oh. Ich mag deutsche Wörter. Sowas wie. Egal. Herr Fussel. Fischer wird Montag Nein, begrüßt. haben wir den Montag? begrüßt. Ja, wir haben den Montag. Nein! Herr Fischer Hm. ist ganz schlimm. Der ist wirklich ganz schlimm. Blick auf Schweiz? Murmel. One of the most important German words. Murmel? Warum das denn? Murmel. Weil es so niedlich klingt. Gibt es ein noch süßeres Wort als Murmel? Murmelphase. Ich meine, für mich klingt das so, wie als ob ein kleines Kind das sagt. Murmel. Keine Ahnung. Murmelphase. Murmel. Ich habe eine Murmel. Ich habe eine Murmel in der Hose. Ja, genau. Ja, scheiß mal das. Volkswagen, das Auto. Woher weiß man sowas? Woher weiß man was? Ja, das alles. Das ist weiß gar man nicht nicht. Das ist meine persönliche Meinung, dass Murmel niedlich ist. Nee, ich meine das ganze Scheiße davor. Hm. Das Aussprechen und alles. Davon kann auch Ja, das ist, Allgemeinwissen, Martin. das ist halt Was? lustig. Das ist Allgemeinwissen? Genau. Oder nein, du weißt doch nicht mal, wo Frankreich liegt. Fick dich mal. Hä? Du und dein Allgemeinwissen. Doch. Ja, wo liegt Frankreich? In der Neben Hölle. Afrika. Sag mir die Nachbarn. Nachbarn. Ja. Afrika. Nee, sag mir die Nachbarn von Afghanistan. Deutschland. Hau mal raus.